Good morning, sir. Good morning, Amma. Good morning. లాస్ట్ క్లాస్లో మనం డ్రామా అయిపోజేసాం. ఆల్మోస్ట్ ఆల్ 2-3 పీరియడ్స్ 4 పీరియడ్స్ వరకు తీసుకుని డ్రామా మొత్తం అయిపోజేసాం. ఐ హోప్ యూ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ దట్ వన్. నౌ విల్ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ ఏ న్యూ చాప్టర్. ఓకే, సో మనం ఇంతవరకు ఏమేమి అయిపోజేసామంటే వొకాబులరీ, స్పెల్లింగ్, ప్రొనౌన్సియేషన్ వరకు అయిపోజేసాం. ప్రొనౌన్సియేషన్ వరకు అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు కాన్వర్జేషన్. వాట్ డూ మీన్ బై కాన్వర్జేషన్? కాన్వర్జేషన్ అంటే ఏంటి? డైలాగ్స్. ఓకే, మాట్లాడడం అన్నట్టు. నిన్న కూడా మీకు చాలా విషయాలు చెప్పాను. ఇంగ్లీషు మాట్లాడడం నేర్చుకోవాలి. అండ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు స్పీక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, యూ కెనాట్ సక్సీడ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. లైఫ్లో సక్సెస్ కావాలంటే, మంచి జాబ్ రావాలంటే, నవ్ ఇట్ హెస్ బికమ్ ఎసెన్షియల్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ టు లెర్న్ ఇంగ్లీష్ బికాస్ ఆఫ్ గ్లోబలైజేషన్. ఒకప్పుడు ఇంగ్లీష్ లేకపోయినా మనం తెలుగులో హ్యాపీగా మనం బ్రతికేసే బ్రతికేసే పరిస్థితులు ఉండేవి. Good morning, కానీ sir. ఈరోజు మీకు జాబ్ కావాలంటే, ఉద్యోగం కావాలంటే కంపల్సరీగా ఇంగ్లీష్ అనేది రావాలి. ముఖ్యంగా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడేది రావాలి. మీరు రాసేది రాకపోయినా పర్లేదు, లేకపోతే చదివేది రాకపోయినా పర్లేదు, మాట్లాడేది మరి చదివేది రాకపోయినా కూడా మాట్లాడేదానికి వస్తుంది. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ థింక్ అబౌట్ ఇల్లిటరేట్స్, చదువురాని వాళ్ళు ఉంటారు తెలుగులో. ఓకే, వాళ్ళు తెలుగు చదవలేరు, తెలుగు రాయలేరు, బట్ దే కెన్ స్పీక్ ఫ్లూయెంట్లీ, చాలా బాగా మాట్లాడగలరు. మనకు చదవడం వచ్చు, రాయడం వచ్చు, కానీ మాట్లాడడం రాదు. ఇంగ్లీష్ ఇంగ్లీష్ మనం చదవగలము, రాయగలం, బట్ అస్సలు మాట్లాడలేని పరిస్థితి అన్నమాట. ఒక్క ముక్క కూడా మాట్లాడలేని పరిస్థితి. ఎందుకంటే అంటే వీఆర్ నాట్ కాన్సన్ట్రేటింగ్ ఇన్ దిస్ ఏరియా, బట్ దిస్ ఏరియా నీడ్స్ టు బి కాన్సన్ట్రేటెడ్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు లెర్న్ టు స్పీక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. అప్పుడే మీరు సక్సెస్ అయ్యేదానికి అవకాశం ఉంటుంది. అందుకని ఈ చాప్టర్ కాన్వర్జేషన్ అనేది కొద్దిగా జాగ్రత్తగా, ఎలాబొరేట్గా చదవడానికి మనం ప్రయత్నం చేద్దాం. అలాగే మీకు మన వెబ్సైట్లో ఒక లింక్ పెట్టాను నేను లాస్ట్లో. ఇది కనిపిస్తుందా? వీడియోస్ అండ్ ఇంగ్లీష్ కాన్వర్జేషన్, క్లిక్ హియర్ టు గో టు ద యూట్యూబ్ ఛానల్. ఒక మంచి ఛానల్ ఉంది. మీరు ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాలంటే రోజు ఒక వీడియో చూడొచ్చు. దాని ద్వారా రోజు ఒకటి చూసి మీరు ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. ఇది ఆ ఛానల్ మీకు చూపిస్తాను. అది ఛానల్ చాలా వీడియోస్ ఉంటాయి అన్నట్టు. ఈజ్ ఎ ఛానల్ ఇంగ్లీష్ స్పీకింగ్ కోర్స్. ఇంగ్లీష్ స్పీకింగ్ కోర్స్ అనేది ఇది ఫ్రీ. మీరేం డబ్బు కట్టాల్సిన అవసరం లేదు. మామూలుగా అయితే ఇటువంటి కోర్సెస్ మనము మొత్తం డబ్బు కట్టాల్సి ఉంటారు. చాలా డబ్బు కట్టి నేర్చుకోవాల్సి ఉంది. అయితే ఇక్కడ ఈ అన్ని వీడియోస్, ఆల్మోస్ట్ అన్ని వీడియోస్లో కూడా ఈ కార్టూన్ లాగా తయారు చేస్తున్నాడు. మొత్తం అన్ని కార్టూన్సే ఉన్నాయట. ఓకే, చిన్న చిన్న చూడండి. లెర్న్ ఇంగ్లీష్ త్రూ స్టోరీ. ఓకే, ఒక చిన్న స్టోరీ ద్వారా ఎలా ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాలి. లెర్న్ అండ్ ప్రాక్టీస్ ఇంగ్లీష్ కాన్వర్జేషన్ బై టాపిక్. టాపిక్ వైజ్ ఎలా మనం కాన్వర్జేషన్ చేయాలి, ఇవన్నీ చాలా బ్యూటిఫుల్ ఉన్నాయి. చాలా మంచి వీడియోస్ ఉన్నాయి. మీరు ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవడానికి చాలా ఉపయోగపడతాయి. చాలా వీడియోస్ ఉన్నాయి. ఎన్ని వీడియోస్ ఉన్నాయి చూడండి. ఓకే, చాలా వీడియోస్ ఉన్నాయి. మీరు రోజు ఒక్క వీడియో, మనం నిన్న అనుకున్నాం కదా, రోజు ఒక వీడియో చూడాలి, ఇంగ్లీష్ వినాలి అని. ఇది విని ప్రాక్టీస్ చేయడం ద్వారా, వింటే సరిపోదు. యూ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్. యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ద సేమ్ సిచ్యువేషన్. యూ హ్యావ్ టు స్పీక్ విత్ సంబడి ఇన్ ద సేమ్ సిచ్యువేషన్. అప్పుడు మీకు ఈ ఇంగ్లీష్ వచ్చేదానికి అవకాశము బాగా పెరుగుతాయి అన్నట్టు. ఇక్కడ మనకు 4 చాప్టర్లు ఉన్నాయి దీంట్లో. నౌ లెట్స్ గో టు ద సిలబస్. సిలబస్ కోసం వచ్చినామంటే ఓకే, మొత్తం మనకు యాజ్ ఇట్ ఈజ్ 4 చాప్టర్లు ఉంటాయి కదా. ఓకే, సో ఫస్ట్ చాప్టర్ వచ్చి కాన్వర్జేషన్ ఆస్కింగ్ ఫర్ ఇన్ఫర్మేషన్. మీకు ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాలేజ్ ఎక్కడుంది, లేకపోతే పలానా వాళ్ళ ఇల్లు ఎక్కడుంది, లేకపోతే కాలేజ్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది, సంథింగ్ యూ వాంట్ టు నో. ఏదైనా మీరు తెలుసుకోవాలన్నప్పుడు పక్క వాళ్ళని అడుగుతాం మనం జనరల్గా. ఇప్పుడైతే గూగుల్ వచ్చేసింది. ఓకే, గూగుల్ ఇప్పుడు ఈవెన్ ఏదైనా పలానా చోటికి పోవాలంటే మనం ఎవరిని అడగడం లేదు. గూగుల్లో పోయి మ్యాప్లోకి చూస్తే కరెక్ట్గా వాళ్ళ ఇంటి ముందరకి వెళ్ళిపోవచ్చు. ఓకే, వీ కెన్ షేర్ అవర్ లొకేషన్. ఎవరిని అడగాల్సిన అవసరం లేదు. బట్ ఇన్ ప్రీవియస్ డేస్, చాలా పాతకాలంలో, చాలా పాతకాలం ఏం కాదు, ఈవెన్ 1 year బ్యాక్, 2 years బ్యాక్, 3 years బ్యాక్, వెన్ వీ వాంట్ టు గో టు అవర్ ఫ్రెండ్, వాళ్ళు చెప్తా అంటే పలానా వీధిలో పలానా రెండో బిల్డింగ్, మూడో బిల్డింగ్ అంటే ఇంకా మనం అడుక్కుంటూ పోతాం. ఆ బిల్డింగ్కి పోయి ఓ పలానోడు ఇల్లు ఎక్కడ మీకు తెలుసా అని అడుగుతూ పోతాం అన్నట్టు. సో దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ఆస్కింగ్ ఫర్ ఇన్ఫర్మేషన్. అదొకటే కదా, ఇంకా చాలా ఉంటాయి అన్నట్టు. మనం చాలా విషయాలు, ఫర్ ఎగ్జామ్స్ ఎప్పుడు,
ప్రాక్టికల్ ఎగ్జామ్స్ ఎప్పుడు, ఫీజ్ లాస్ట్ డేట్ ఎంత, ఓకే, ఇవన్నీ కూడా మనము మన ఫ్రెండ్స్ ద్వారా తెలుసుకుంటాం. ఇవన్నీ మనం ఇంగ్లీష్లో ఎలా అడగాలి అనేదే ఈ చాప్టర్ అన్నట్టు. ఓకే, ఇది చాలా చిన్న చాప్టర్ ఉంది మీ టెక్స్ట్ బుక్లో. బట్ ఐ వాంట్ యూ టు లెర్న్ మోర్. మీ టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్నదానికంటే ఎక్కువ మీకు చెప్తే బాగుంటుంది అనే ఉద్దేశంతో కొన్ని వీడియోస్ మీకు ఇక్కడ చేయడం జరిగింది అన్నట్టు. 3 వీడియోస్ ఉన్నాయి. 3 వీడియోస్లో ఈరోజు నేను మీకు ఒక్క వీడియో ప్లే చేస్తాను. ఆ ఒక్క వీడియో ప్లే చేయడం ద్వారా మీరు అంతో ఇంతో నేర్చుకోవాలని నా ఉద్దేశం అన్నట్టు. యాహ్! ఇంగ్లీష్ స్పీకింగ్ కోర్స్. ఇది జాగ్రత్తగా వినండి. ఓకే. English speaking course. Business English. English dialogues at work. ఇది చూడండి, ఇక్కడ బిజినెస్ ఇంగ్లీష్ అంటే ఇంగ్లీష్ డైలాగ్స్ అట్ వర్క్ అంటే మీరు పని చేసే చోట ఈ విధంగా ముఖ్యంగా ఆస్కింగ్ ఫర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అన్నట్టు. ఓకే, ఇంగ్లీష్ కాన్వర్జేషన్ అట్ వర్క్, ఆస్కింగ్ ఫర్ ఇన్ఫర్మేషన్, దీన్ని బేస్ చేసుకొని ఎలా అడగాలి, ఎటువంటి క్వశ్చన్లు అడగాలి. మీరు జాబ్ చేస్తున్నారు అనుకుందాం, అక్కడ మీ కలీగ్స్తో ఎలా మాట్లాడాలి, ఇవన్నీ కూడా దీంట్లో ఉన్నాయి. జస్ట్ ఒకసారి వినండి. ఇలా వినడం ద్వారానే ఇంగ్లీష్ వస్తుంది. ఓకే, సో జస్ట్ లిసన్ టు దిస్. ఇట్ ఈస్ 22 మినిట్స్, మొత్తం 22 మినిట్స్ ఉంది. కొద్ది చాలానే టైం తీసుకుంటాం. మొత్తం హాఫ్ ఆఫ్ ద క్లాస్ విల్ బి దిస్ వన్. బట్ దిస్ ఇంపార్టెంట్, దట్స్ వై ఐ వాంట్ టు టెల్. Reporting work. Dialogue 1. Excuse me. May I come in? Yes, please. Mr. John, this is the project plan you asked me to make. Okay, you did it rapidly. Thank you. Could you introduce me to the main parts of the plan? Of course. The plan includes 3 parts. The first part is the background of the project. The second part is the steps. And the last part is the expected result. Good. I got the main points of it. Do you have any suggestions? After I read it in detail, I will tell you my opinion. Okay. I will alter it according to your opinion. Dialogue 2. Mr. Paul, do you have time now? Yes. Do you remember the agent we met last time? Sure. What's wrong? We had a long meeting this Monday. He has agreed to the items of the draft agreements we apply. That's good. The agent, does he seem reliable to you? Yes. I think so. He's got a lot of experience. Okay. When is your next meeting with him? We're meeting him this Wednesday. Just to sort out some final details. Fine. Let me know what happens.
Of course. Make everything clear and then we will decide the time of the signing ceremony. I see. Accepting assigns work. Dialogue 1. Good morning. This is the first day for you to work here. I hope you'll like your job. Good morning, Miss Lucy. I'm a newcomer, and I've got a lot of need to learn from you. You'll spend most of this week to be familiar with all the work in the office. Would you please tell me what is the particular work for me? The main duty is to keep the file in order. Is there anything else I should do? Yes, you are responsible for answering the calls, then transferring or taking messages. If you have any questions, you can ask me at any time. Dialogue 2. Linda, I have something important to discuss with you. What's up? Do you know we will have products analyzing the meeting tomorrow? Yes, I know. Mary is making preparations for that. Don't bring it up. Mary is too careless to arrange someone to take minutes. Do you have any idea? You need to leave your job at hand. You will take meeting minutes tomorrow, which is the top priority. Okay, what need I prepare? Nothing special. I advise you to bring the recorder pen in case of emergencies. Being praised. Dialogue 1. Jack, you really did a good job this time. You flatter me. It was really a challenge to me. But you did it and did it well. Thank you for saying so. Your project made much profit for the company. If not having the support from you, I couldn't have got the achievement. The board decided to give you a bonus. I would appreciate that. Dialogue 2. Do you understand English but cannot speak fluently? Do you want to speak English correctly with confidence? Mr. Smith, how about your visit? My visit has proved to be a fruitful one. Great. I think half of the credit should go to you. You are exaggerating. You work with high efficiency. Never did I expect you to finish it in such a short time.
I'm really glad to hear these. I will recommend you as the office director. I will treasure the opportunity. I'm sure you will do better than the current director. Explaining faults. Dialogue 1. James, how is the construction work of a supermarket going? I'm afraid there will be a delay of 2 weeks. What's holding things up? Supplier didn't provide the construction materials we need on time. Can I ask who is in charge of the matter? I'm sorry. It's my fault. Since these things happen, what have you done to change the situation? I put an advertisement in the newspaper and found a new supplier. When will it be handled? Next Monday. Dialogue 2. Did anybody receive a printer last week? Yes, I got it, and I signed the delivery notes. Where is the delivery note? In my drawer. Don't you know that's the only proof the accounts department has that the goods were delivered? I didn't realize I should have given it to them as soon as it arrived. I'm terribly sorry. You've had us searching high and low ever since the invoice arrived. The trouble is that I don't know anything about these documents, and I thought it was just a receipt. Making proposals. Dialogue 1. Excuse me, manager. Sit down, please. What's up, Philip? क्लास में The आवड़ा ला क्लास proposal में increase our sales. Do you have any particular plans? We should increase our expenditure on advertising. Through advertisements, we can make our products well known to everyone. I see what you mean. The conditions at present make worthwhile the expense of advertising. So I suggest allowing the advertisement department a subsidy of 10,000 yuan for strengthening our publicity. Good idea. Could you write down your proposal for a report? Sure. Dialogue 2. In my opinion, we are going to have a problem with the budget. How is the problem? According to the factory, it will cost about 30% more than initially projected. It is said that we underestimated the cost.
But if sales go as well as they should, that's still well within our profit margin. What do you mean, in other words, proceeds from the sales of? The first order will easily cover the cost of the second order. I see. We only need a budget increase for the first order. Exactly. We must report it to the finance director, because all budget decisions must be approved by him. Asking for resignation. Dialogue 1. I wanted people to connect to their spiritual side and attain a state of happiness. So, Excuse me. May I come in? Yes, please. I've made a tough decision, Mr. Phillip. Here is my resignation. Could you tell me why you made this decision? I've been trying, but I don't think I'm up to this job. Are you certain? Yes, it is my decision after deep consideration. Okay. Thank you. Dialogue 2. Mr. Paul, I'm sorry to bring up my resignation at this moment, but I've decided to study abroad. Good luck. Which university will you go to? Cambridge University. That is a university with prestige, and I believe you will get a lot. I think so. It is really a good chance for me. Absolutely. When will you leave? I will go in August because the new semester will begin in September. Well, before you leave, deliver your works to Jane. Yes, I will tell her how to do it. Okay. Applying for a job transfer. Dialogue 1. May I come to Mr. Brown? All right, come in, please. I want to talk with you about my job. What's wrong? I want to leave the personnel department. Do you think I could put in for a transfer? Which department do you want? Marketing department. Why do you want to do this? There is no room for the kinds of career growth I would like to have. I want my work to be recognized and rewarded. Okay, I will think about it. Dialogue 2. I always like to get to the point, and I'm not going to beat around the bush. Yes, please.
Frankly speaking, I'm not very pleased with my job now. Really? Why do you think like that? If you can't find a way to make money while you sleep, you will have to work. I found that the colleagues of mine were not easy to work with, and what I do seems so boring. Have you been doing your best? Yes, so I want to work somewhere else. I mean a different sort of job. I think I understand how you feel. I'm glad you told me. I will try to fit you in somewhere else. Asking for annual leave. Dialogue 1. Susan, I like to apply for my vacation. In your opinion, which period is available? You should fill the absence request first, and the personnel department will notify you. Oh, I see. Have you got any idea where you would like to go on your vacation? I'm thinking of taking a trip to Yunnan, which is a city I have always wanted to see. Yes, it is fantastic to get a break in this kind of place. I went there last year. How do you plan for your vacation this year? I haven't decided where to go. Maybe I will choose Sonia. You must like the beach. Yes, I like lying on a beach and being lazy. This seems attractive. Dialogue 2. I'd like to talk to you about my vacation, Hunter. I'm just going to draw up the holiday rotation this year. So, go ahead and tell me what you want. Well, I'm planning to have 3 weeks left in January and I want to use my vacation days for this year. Going abroad, I suppose? Yes, I want to go back to China to see my parents. Why did you choose January? Because we celebrate the Spring Festival in January this year. And it's our tradition to have a family reunion then. All right. I'll do my best to meet your request. That's very kind of you, Hunter. Thank you very much. No problem. Don't forget to give us a like. ఓకే. అర్థమైందమ్మా? చూసారు కదా? అర్థమైంది సార్. ఓకే. ఇటువంటి వీడియోస్ చాలా ఉన్నాయి. మీరు చూస్తూ ఉంటే కొద్దిగా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుందన్నట్టు. ఓకే. ఇక్కడ ఇప్పుడు నౌ విల్ కమ్ టు అవర్ టెక్స్ట్ బుక్ ఆస్కింగ్ ఫర్ ఇన్ఫర్మేషన్. At some point in an academic or work environment, you may find yourself struggling to understand how to complete a task. ఒక అకాడమిక్ విషయంలో కానీ లేదంటే వర్క్ ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే జాబ్ చేస్తున్నప్పుడు కానీ ఒక్కొక్క పని మనం చేయలేకపోతామండి. ఎలా చేయాలో తెలియక ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటాం. దిస్ మే బి డ్యూ టు ఎ నంబర్ ఆఫ్ రీజన్స్ ఇంక్లూడింగ్ బీయింగ్ అన్ఫెమిలియర్ విత్ ఎక్విప్మెంట్. మనకు ఆ పర్టికులర్ ఎక్విప్మెంట్ గురించి తెలియకపోవడం, లేకపోతే ఇంకేదో ప్రాబ్లం రావడం, దానివల్ల మనకు తెలియదు అన్నట్టు.
నాట్ రిసీవింగ్ ప్రాపర్ ట్రైనింగ్, మన ట్రైనింగ్ లేకపోవడం కూడా కావచ్చు. ఆర్ సింప్లీ నాట్ నోయింగ్ వేర్ థింగ్స్ ఆర్ కెప్ట్, లేదంటే వస్తువులు ఎక్కడ పెట్టినామో మనకు తెలియకపోవచ్చు. ఇన్ సచ్ సిచ్యువేషన్స్ ద బెస్ట్ థింగ్ టు డూ ఈస్ టు ఆస్క్ సమ్వన్ ఫర్ హెల్ప్ ఆర్ ఇన్ఫర్మేషన్. అటువంటిప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే వీ ఆస్క్ ఫర్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు సమ్వన్, ఎవరి దగ్గర పోయి అడుగుతాం అన్నట్టు. జస్ట్ యాజ్ ఎ స్టూడెంట్ రైజెస్ హర్ ఆర్ హిస్ హ్యాండ్ టు ఆస్క్ ఏ టీచర్ ఏ క్వశ్చన్, ఏ విధంగా టీచర్ని మీరు క్వశ్చన్ అడుగుతారో, యూ మస్ట్ రిమెంబర్ టు బీ పొలైట్ అండ్ కర్టస్ వెన్ అప్రోచింగ్ సమ్వన్ ఫర్ హెల్ప్. సో ఎవరికైనా మనం హెల్ప్ అడిగేటప్పుడు వీ మస్ట్ బి వెరీ పొలైట్. చూడండి ఇక్కడ మనం చూసి ఇంతకుముందు మనం డైలాగ్ అంతా విన్నాం. చాలా పొలైట్గా, చాలా ఈవెన్ వాడు తప్పు చేసినప్పుడు కూడా చాలా పొలైట్గా ఇన్ఫర్మేషన్ అడగడం కానీ చెప్పడం కానీ జరిగింది. ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇంగ్లీష్లో. యూ మస్ట్ రిమెంబర్ టు బీ పొలైట్, చాలా పొలైట్గా ఉండాలి, అంటే మర్యాదగా ఉండాలి. కర్టస్, చాలా మంచి మాటలు మాట్లాడాలి. when approaching someone for help. Listed below are a few sample sentences with questions you could ask when seeking assistance. సో మనం ఏ విధంగా అడగచ్చని కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఇక్కడ వేసారన్నట్టు. చూడండి, ఎక్స్క్యూజ్ మీ, ఐఎమ్ సారీ టు బాదర్ యూ, బట్ కెన్ యూ హెల్ప్ మీ విత్ దిస్, ఇట్ జస్ట్ వోంట్ ఓపెన్. ఇది ఓపెన్ అయితే లేదు. ఓకే, మనం అప్రోచ్ అయ్యేటప్పుడు చూడండి, బ్లూ కలర్లో ఉన్నవన్నీ ఏమరా అంటే వీ కెన్ యూజ్ దెమ్ ఎనీవేర్, ఎక్కడైనా సరే ఇవి యూజ్ చేసుకోవచ్చు అండి. ఎక్స్క్యూజ్ మీ, ఇది చాలా కామన్. ఎవరితోనో మనం మాట్లాడాలన్నప్పుడు వెన్ యూ వాంట్ టు డిస్టర్బ్ దెమ్ యూ సే ఎక్స్క్యూజ్ మీ. ఐఎమ్ సారీ టు బాదర్ యూ, నేను మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెడుతున్నాను, ఐఎమ్ వెరీ సారీ ఫర్ దట్ వన్, బట్ కెన్ యూ హెల్ప్ మీ విత్ దిస్, ఇది నాకు కొద్దిగా ప్రాబ్లం ఉంది, కొద్దిగా హెల్ప్ చేయగలరా. ఇట్ జస్ట్ వోంట్ ఓపెన్, ఇది ఓపెన్ అయితే లేదు, మేబీ సమ్ బాటిల్ ఆర్ బాక్స్ ఆర్ సంథింగ్ అన్నట్టు. నెక్స్ట్ వన్, పార్డన్ మీ, పార్డన్ అంటే క్షమించండి అని. పార్డన్ మీ, ఐ వాజ్ వండరింగ్ ఇఫ్ యూ కుడ్ టెల్ మీ ద వే టు మీటింగ్ రూమ్ 4, రూమ్ నెంబర్ 4కి, మీటింగ్ రూమ్ నెంబర్ 4కి వెళ్ళాలంటే ఎలా వెళ్ళాలో కొద్దిగా చెప్పగలరా. ఐఎమ్ వండరింగ్ ఇఫ్ యూ కుడ్, ఇది కూడా బ్లూ కలర్లో ఉండేది, వీ కెన్ యూజ్ ఇట్ ఎనీవేర్. హలో, డూ యూ నో హౌ టు యూజ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్, ఐఎమ్ అఫ్రైడ్ ఐ హ్యావ్ నెవర్ యూజ్ ఇట్ బిఫోర్ అండ్ ఐఎమ్ ఫైండింగ్ ఇట్ క్వైట్ డిఫికల్ట్ టు ఆపరేట్. ఈ ప్రోగ్రామ్ మేబీ కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామ్, ఇది ఎలా వాడాలో నాకు తెలియడం లేదు, కొద్దిగా హెల్ప్ చేస్తారా. హాయ్, హ్యావ్ యూ ఎనీ ఐడియా వాట్ ద టైమ్ ఈజ్, థ్యాంక్స్, టైం ఎంత అడుగుతున్నానంట. ప్లీజ్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ, ఐ డోంట్ సపోజ్ యూ నో హౌ టు టర్న్ దిస్ మెషిన్ ఆఫ్, ఐడ్ రియల్లీ అప్రిషియేట్ యువర్ హెల్ప్. ఈ మెషిన్ని ఎలా ఆఫ్ చేయాలో నాకు తెలియడం లేదు, కొద్దిగా హెల్ప్ చేస్తే నాకు బాగుంటుంది. థ్యాంక్ యూ ఫర్ కమింగ్ ఎవ్రీ వన్, ఐఎమ్ సారీ టు ఇంటరప్ట్, బట్ కెన్ ఎనీవన్ టెల్ మీ వేర్ అమృత్ ఈస్, అమృత్ ఎక్కడ ఉన్నాడో చెప్పగలరా. సార్, డూ యూ నో హూ హ్యాస్ ద కీస్ టు దిస్ రూమ్, ఈ కీస్కి తాళాలు ఎవరి దగ్గర ఉన్నాయో చెప్పగలరా. మేడం, ఆర్ యూ బిజీ, ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు ఆస్క్ యూ ఏ ఫ్యూ క్వశ్చన్స్ అబౌట్ ద రిపోర్ట్ అండ్ ఇట్స్ డెడ్ లైన్, ఈ రిపోర్ట్ డెడ్ లైన్ ఎప్పుడు చెప్పండి అని అడుగుతున్నారు. సో ఈ విధంగా మనం ఇటువంటి సెంటెన్సెస్ వాడి మనం రాయగలము. ఇమాజిన్ యు ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ సిచ్యువేషన్, ఇప్పుడు ఈ సిచ్యువేషన్స్లో మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి అన్నారు. సో అందుకనే మీకు అవన్నీ చూపించింది, టెక్స్ట్ బుక్లో చాలా తక్కువ ఉంది. ఓకే, యూ హ్యావ్ ఎ జాబ్ ఇంటర్వ్యూ విత్ అన్ ఆర్గనైజేషన్ యూ అడ్మైర్, but when you arrive at their office you cannot remember in which room the interview is taking place. You ask a receptionist for help, write down what you would say. సో మీరు ఒక ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తారు, అక్కడ ఇంటర్వ్యూ ఏ రూమ్లో జరుగుతుందో మర్చిపోయారు అన్నట్టు. సో అక్కడ ఒక ఫ్రంట్ డెస్క్ అనే రిసెప్షనిస్ట్ ఉంటారు, రిసెప్షనిస్ట్ని మీరు అడగాలి. ఎలా అడుగుతారు అనేది మీరు రాయాలి. ఎలా అడుగుతారు చెప్పండి, కెన్ ఎనీబడి టెల్ మీ హౌ యూ వుడ్ ఆస్క్, ఒక సింగిల్ సెంటెన్స్లో. వీటిలో ఏదైనా ఉపయోగించుకోవచ్చు మనం. చూడండి, ఎక్స్క్యూజ్ మీ ఉపయోగించవచ్చు, లేదా పార్డన్ మీ ఉపయోగించవచ్చు, ఇంకా హలో, డూ యూ నో ఇట్లా కూడా చెప్పచ్చు, లేదా హాయ్ ఇట్లా కూడా చెప్పచ్చు, రకరకాలుగా చెప్పచ్చు. ఫస్ట్ ఈ పద్ధతిలో చెప్తాం, ఎక్స్క్యూజ్ మీ చెప్తాం. ఎక్స్క్యూజ్ మీ, ఐఎమ్ సారీ టు బాదర్ యూ, బట్ ఐ హ్యావ్ ఫర్గాటన్ ద రూమ్ వేర్ ఇంటర్వ్యూ ఇస్ కండక్టెడ్, కెన్ యూ ప్లీజ్ హెల్ప్ మీ అని అడగచ్చు కదా. You have a job interview with an organization you admire, but when you arrive at their office, you cannot remember in which room the interview is taking place. So, excuse me, same ilage. Excuse me, I'm sorry to bother you, but can you help me or can you tell me where the interview is going on? Raskondunnara? Excuse me. Hello, are you taking down? Yes, sir.
ఎక్స్క్యూజ్ మీ, సేమ్ ఇదే విధంగా రాసుకోవచ్చు అంటే ఇదే కరెక్ట్ అని ఏం లేదు. ఇట్లా కూడా చెప్పొచ్చు. పార్డన్ మీ, ఐ హ్యావ్ కమ్ ఫర్ అన్ ఇంటర్వ్యూ, కెన్ యూ ప్లీజ్ టెల్ మీ వేర్ ద ఇంటర్వ్యూ ఇస్ గోయింగ్ ఆన్. ఇట్లా కూడా రాసుకోవచ్చు. ఓకే, ఎక్స్క్యూజ్ మీ, ఫస్ట్ ఈ రకంగా రాద్దాం. ఎక్స్క్యూజ్ మీ, ఐఎమ్ సారీ టు బాదర్ యూ, ఐఎమ్ సారీ టు బాదర్ యూ. సో ఈడి వరకు సేమ్ వస్తుంది, బట్ ఏం అవసరం లేదు. కెన్ యూ ప్లీజ్ టెల్ మీ, కెన్ యూ ప్లీజ్ టెల్ మీ వేర్ ద ఇంటర్వ్యూ ఈజ్ గోయింగ్ ఆన్, వేర్ ద ఇంటర్వ్యూ ఈజ్ గోయింగ్ ఆన్. నెక్స్ట్ చూడండి, ఇట్లా కూడా చెప్పచ్చు. పార్డన్ మీ, ఐ హావ్ కమ్ ఫర్ అన్ ఇంటర్వ్యూ, కెన్ యూ ప్లీజ్ టెల్ మీ వేర్ ద ఇంటర్వ్యూ ఈజ్ గోయింగ్ ఆన్. పార్డన్ మీ, ఐ హ్యావ్ కమ్ ఫర్ అన్ ఇంటర్వ్యూ, కెన్ యూ ప్లీజ్ టెల్ మీ వేర్ ద ఇంటర్వ్యూ ఈజ్ గోయింగ్ ఆన్. నెక్స్ట్ ఇలా కూడా చెప్పచ్చు. హలో, హలో, ఐ హ్యావ్ కమ్ ఫర్ అన్ ఇంటర్వ్యూ, కెన్ యూ ప్లీజ్ టెల్ మీ వేర్ ద ఇంటర్వ్యూ ఈజ్ గోయింగ్ ఆన్. లేకపోతే ఇలా కూడా చెప్పచ్చు. హాయ్, హ్యావ్ యూ ఎనీ ఐడియా వేర్ ద ఇంటర్వ్యూ ఈజ్ గోయింగ్ ఆన్. ప్లీజ్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ, ఓకే, ఐ హ్యావ్ కమ్ ఫర్ అన్ ఇంటర్వ్యూ, బట్ ఐ హ్యావ్ ఫర్గాటన్ in which room the interview is going on. Can you please tell me in which room the interview is going on. ఇట్లా కూడా అడగచ్చు. రకరకాలు, ఒకటే పద్ధతి కాదండి. దేర్ ఆర్ సో మెనీ వేస్ యూ కెన్ ఆస్క్ ఫర్ ఎన్ ఇన్ఫర్మేషన్ అన్నట్టు. సో ఇవన్నీ కూడా ఈ బ్లూ లైన్స్ అనేవి మనకు చాలా ఉపయోగపడుతూ ఉంటాయి అన్నట్టు. అవి రిపీటెడ్గా మనం పట్టినామంటే అవే మనం వాడచ్చు అన్నట్టు. నెక్స్ట్, యు ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ యువర్ ప్రెజెంటేషన్ బట్ డు నాట్ నో హౌ టు ఇన్సర్ట్ ఏ టేబుల్ ఇంటూ వన్ ఆఫ్ ద స్లైడ్స్. ఓకే, మీరు ఒక ప్రాజెక్ట్ వర్క్ చేస్తున్నారు, అయితే ఒక స్లైడ్స్ తయారు చేస్తున్నారు. ఆ స్లైడ్స్లో టేబుల్ ఎలా ఇన్సర్ట్ చేయాలో మీకు రావడం లేదు. యూ కాల్ ఏ కలీగ్ అండ్ ఆస్క్ ఫర్ హెల్ప్, రైట్ డౌన్ వాట్ యూ వుడ్ సే. సో మీ కలీగ్కి ఫోన్ చేసి అడుగుతున్నారంట. సో హౌ వుడ్ యూ ఆస్క్. సో ఇక్కడ మనం రకరకాల దీంట్లో ఏదైనా అడగచ్చనండి. సేమ్ ఇదే విధంగా. సో ఇది పార్డన్ మీ అనేది బాగుంటుంది. పార్డన్ మీ, ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు ఇన్సర్ట్ ద టేబుల్ ఇన్ టు మై స్లైడ్, కెన్ యూ ప్లీజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ హౌ టు ఇన్సర్ట్ ఏ టేబుల్ ఇన్ టు ద స్లైడ్ అని రాయొచ్చు అన్నట్టు. మళ్ళీ చెప్తున్నా, ఒకసారి రాసుకుంటారా. పార్డన్ మీ, ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు ఇన్సర్ట్ ద టేబుల్ ఇన్ టు ద స్లైడ్, కెన్ యూ ప్లీజ్ హెల్ప్ మీ. చాలు, కెన్ యూ ప్లీజ్ హెల్ప్ మీ సరిపోతుంది. నెక్స్ట్, వైల్ వెకేషన్ అండ్ గోవాలో వెకేషన్లో ఉన్నారు. యూ గెట్ లాస్ట్ అండ్ సపరేటెడ్ ఫ్రమ్ యువర్ ఫ్రెండ్స్. మీరు తప్పిపోయినారు, మీ ఫ్రెండ్స్ ఎక్కడున్నారో నువ్వు ఎక్కడున్నావో తెలుస్తలేదు. యూ డు నాట్ హ్యావ్ యువర్ ఫోన్ విత్ యూ అండ్ కెనాట్ రిమెంబర్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ ఫోన్ నెంబర్స్. సో మీ ఫోన్ మీ దగ్గర లేదు, మీ ఫ్రెండ్స్ ఫోన్ నెంబర్ గుర్తు లేదు. యూ అప్రోచ్ ఏ షాప్ కీపర్ టు ఆస్క్ ఫర్ డైరెక్షన్స్ బ్యాక్ టు యువర్ హోటల్. సో ఒక షాపర్ దగ్గర పోయి మీ హోటల్ పేరు చెప్పి దానికి డైరెక్షన్స్ అడగాలి. రైట్ డౌన్ వాట్ యూ వుడ్ సే. సో దానికి ఎలా వెళ్ళాలి అని అడగాలి. ఆ హోటల్ పేరు ఏదైనా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదో తాజ్ అనుకుందాం, తాజ్ హోటల్కి ఎలా వెళ్ళాలి అనుకుందాం. అప్పుడు మీరు ఎలా అడగాలి. ఓకే, హాయ్ చెప్పచ్చు. ఓకే, హలో చెప్పచ్చు, లేదా ఎక్స్క్యూజ్ మీ చెప్పచ్చు, పార్డన్ మీ చెప్పచ్చు, ఏదైనా చెప్పచ్చు. ఓకే, నౌ లెట్ us ట్రై. ప్లీజ్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ అని చెప్తాం. ప్లీజ్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ, ఐఎమ్ ఏ విజిటర్. ఓకే, ఐఎమ్ ఏ విజిటర్ ఇన్ గోవా. ఐ హ్యావ్ లాస్ట్ ద వే టు మై తాజ్ హోటల్. కెన్ యూ ప్లీజ్ హెల్ప్ మీ హౌ టు గో టు తాజ్ హోటల్. ఓకే, కెన్ యూ ప్లీజ్ హెల్ప్ మీ, కెన్ యూ ప్లీజ్ టెల్ మీ ద డైరెక్షన్స్ టు తాజ్ హోటల్ అని చెప్పొచ్చు అన్నట్టు. ఓకే, ఏదన్నా వాడచ్చు అన్నట్టు. నెక్స్ట్ వన్, యు ఆర్ అన్వెల్, మీకు ఆరోగ్యం బాగాలేదు అండ్ మిస్ యువర్ ఇంగ్లీష్ క్లాస్కు రాలేకపోయారు. ద నెక్స్ట్ డే యూ మీట్ యువర్ ఇంగ్లీష్ టీచర్ టు డిస్కస్ వాట్ యూ మిస్డ్ అండ్ వాట్ యూ నీడ్ టు స్టడీ. సో మరుసటి రోజు మీ ఇంగ్లీష్ క్లాస్ సార్నో మేడంనో కలిసి లాస్ట్ క్లాస్కి రాలేకపోయాను, ఏం చదవాలి, ఏం చేయాలి అని అడగాలి. రైట్ డౌన్ వాట్ యూ వుడ్ సే. ఓకే, ఎలా అడుగుతారు. ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్, yesterday I was not able to attend your class. Can you please tell me what I should learn. Okay, what I should read. Okay, what I should read for yesterday's అన్నీ అడగచ్చు అన్నట్టు. ఈ విధంగా యూ హ్యావ్ టు రైట్ డౌన్ అండ్ ట్రై టు లెర్న్. కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా ఊకే ఇవి చేస్తే సరిపోదు. దట్స్ వై ఐ రిక్వెస్ట్ యూ టు వాచ్ దీస్ వీడియోస్. ఈ వీడియోస్ ఇంకా ఉన్నాయి, నేను ఇంకా 3 పెట్టాను మీకు. ఓకే,